Sie sagten, sicher, jetzt kann es ausprobieren. Und vertalt zu worden. Dies sieht mir angstfrei entdecken. Damals verstand ich nicht ganz, was sicher wirklich bedeutet. Ich war immer eher still gewesen. Hielt Michigan im Hintergrund die Aktivität sehr darauf, wie ich auf Andir worked. Ich near Michigan, wie ich eins abends in den Spiegel schaut. Mein Spiegelbild betrachtet die Diocese seltsam, an er klares Gefühl verspürt. Ein Nugier, die Gerlang mir Jeschlemmer hat. Es ging nicht Rebellion. Es ging nicht darum, jemand en der Zusain. Es ging darum. Endlich was answerken, dass ich so lang in mir vergraben hat. Es begen mit einem kleinen Impuls. Rückblicken fast albern. Ein Freundin hat Erwin. Das ein Leden in der Nahe jetzt gleich neutral Kleidung. Auch BHs. En bat das jeder willkommen sei. Der Experimenter in Wall. Es sicher. Sagten es Ich near Michigan, wie ich nervos lacti. Den die verstellen. Einen BH in Zusien. Etwas, dass ich mir hat verstellen können. Fult sichen, als word ich von einer Clip springen, und zu wissen, was derenter lag. Mein Hand zitterten. Als ich den Weichen Stoff im Ledengang hielt mit den Fingern der Rubberstrich. Als kann mir urgent why was mittelen. Ein Geheimnis über Michigan selbst. Ich versuch mir ein Zurden. Ner Nugier, nix weiter. Doc tief mir wusste ich. Das mehr war. So viel jar had ich Michigan hinter weiter Kleidung die Neutralang des Exhausterken versteckt. Aus Angst, das auch ner ein Hotch dessen. Ich wirklich war. Die Illusions erstoren kann. Die ich so sorgsam Jetfleck hat. Doc hier, in diesem kleinen, heller lookte den Läden mit Pastellfarbenen, wanden dem, beruhigen freundlichen Personal. Spürt ich einen unjunten Nervenkitzel. Sie führten Michigan in einem Kleidkabin. Ich hielt den BH mean Brust. Mein Spiegelbild verschwommen durch das Milchglas der Kabinenter. Ich near Michigan, wie ich dacht. When Michigan jetzt jemand sein kann, when jemand mein Rasen gedenken horn kann, was worden es denken. Der Moment, als ich in Zoomers 10 Malen zog, war anders als erwartet. Es war nicht dramatisch oder auf ein unmittelbar Weiss transformierend. Es war subtle, intim. Ich fühlt ein seltsam Mischung aus Verletzlichkeit stark. Verletzlichkeit, weil ich hier endlich einen Teil von mir entholt, den ich so lang verborgen gehalten hat. Sogar vor meinem eigenen Spiegelbild. Stark, weil sich entfällt, als würde ich etwas zurückerobern, vor dem ich Michigan immer gefürcht hat. Sogelijk justiert ich die Riemen lost dem Lesen rascheln des Stoffs. Ich spürt den Stoff auf meiner Haut, das Sanfeben sunken means Hirschlags, mir word bewusst, dass ich meinen Körper nacken so bewusst wahrgenommen hat. Langsam trat ich aus der Kleidkabin, prüf den Stoff, prüf Michigan selbst. Mein Hand schwebte nervos nahe meiner Brust. Fast so, als hatte ich Angst, das zu berühren, was nun mehr jawhort. Ich erblick mein Spiegelbild im One Spiegel Kant die Person. Die Michigan on Start, einen Moment lang nicht wieder. Doch es war nicht Angst, die Michigan in a halten ließ. Es war Fascination. Ich vor mit dem Finger die Konchen de BHs nach spürt, die ein kribbelnder Aufregung, vermischt mit Besorgnis. War die der Beginn von etwas Größerem? Ich kann es nach nicht beint worden. Aber der Funk war unübersebar. Als ich das Gestaff verlies. Faltit ich den BH sorgfältig zusammen, versteckten an meiner Jack. Die Luft draußen fühlt sich Anderson. Es war Dieselby Strasse, Derselby Graue Himmel, aber ich fühlt Michigan. Als ging ich in einem neuen Körper hindurch, mit einem Geheimnis, das mir jawhort. Ich muss vorsichtig sein. Die Welt kann grausam sein zu denen, die aus der Reitansen, zu denen, die es wagten, anders zu sein. Doch Zoomers 10 Mal seit lang Jem hatte ich das Gefühl, Kurs daver zu stehen. Was über Michigan selbst zu entdecken. Was, das ich jahrelang ignoriert hat. Was offergens, 14 flossen die absolute reals. Ich kam nach Hause die Schloss die Turb, Dyson Citron, Priven Zufluxort, wo Michigan Neiman Veritalen Connie.
Ich hielt den BH in den Handen. Stritch MIT den Fingern darüber UND flustert. Sie haben gesagt, ist sicher. Sie haben gesagt, ist okay. UND in diesem Moment begann es zu verstehen, dass es hier nicht nur ein Kleidungsstück ging. Es ging darum, in ein Version von mir selbst zu schlüpfen, wurde ich Michigan so lang gefurcht hat. Es ging darum, den mit zu haben ans Worken, das dieser Teil von mir, so leise ausgewiesen sein mochte, immer darauf geworden hat, gestern zu werden. Ich probierte nach einmalen, dies mal bewusster, passen in UND spurt dies sanft jummermung de Stoffs. Es war mehr als nur Comfort. Es war Bestätigung. Ein stiller, persönlicher Sieg. Ich dachte in all die Jar, in den ich die Seat von mir verlegnet hat. En all die Mail, als ich mein eigen Nuggier unterdrückt hat. UND nun, in der still mean Zimmers, waren draußen vor meinem Fenster die Stadt leisamt, überkom Michigan ein seltsams. Fast schwindlergens Gefühl von Freiheit. Ich was nicht. Was der Mortgage Tag bringen word, oder wie weit ich gehen word. Aber eins wusste ich kann die Diocese Bild von mir nicht mehr ausblenden. Jetzt, das Spiegelbild, das Michigan on Start, war nicht nur ein Kosmos oder ein Experiment. Es war ich in einer Form, da ich so lange kunden wollt. UND obwohl ich einen Stick Angst verspürt. Überkom Michigan auch ein Gefühl der Vorfreude. Die Welt hinter dieser Terrorwilligkeit nicht immer sicher. Aber in diesem Zimmer, in diesem Moment, hatte ich einen gefunden, wie sie sicher war. UND als ich den BH vorsichtige mein Schublade faltit, fluster ich mir nach einmal zu, fast wie ein Versprechen, fast wie ein Jebet. Ich fand in Michigan selbst zu finden. Nächsten Morgen walkte ich MIT Demselben kribbeln in der Brust auf, das Michigan schon am Abend übergeübt hat. Als ich den BH Zoom erst 10-mal in Jesigen hat. Es war subtle, fast wie das in Halten Echo eins geben in Hörschlags, aber es ließ Michigan nicht los. Ich sag mir na blitzen Klamotten, Jeans und einen Hoodie, aber ich kann ihn nicht aufhören, und das klein Stuckstoff in meiner Schublade zu denken. Es war aufgehen zu wissen, dass es da war, eine Erinnerung daran, dass ich den erst 10 Schritt gehen hat. So kleiner auch sein mochte, ein Seed mir ans Worken, da ich jahrelang ignoriert hat. Ich versucht, meinen Tag normal zu verbringen, aber alles fühlt sich Anderson. Die Art, we mein hem de meinem Körper hängen, die Art, we mein Spiegelbild fiel mir in den Schaufenstern auf. Plötzlich bekam alles ein ganz neue Bedeutung. Ich fühlt Michigan gleichzeitig verletzlich und neugierig. Als würde ich auf einem schmalen Grab balancieren, denn ich war in bemerkt hat. Mein Gedanken kreisten immer wieder den BH, sein wegs Gefühl auf meiner Haut, die Stillbestätigung, die mir schenkt. Ich fragt Michigan, nicht zum ersten Mal, ob ich jemand anderes. Diocese Gefühl natural sein kann, oder ob ich damit alien war. Nach Mittag, ich von selbst wieder zu diesem kleinen Laden. Ich rediet mir ein, einer Nuggier, aber tiefer mir wusste ich, dass es mehr war. Als ich eintrat, fühlten sich die pastellfarbenen Wände UND das sanft liegt fast wie ein warm Jummermangen. UND mir war klar, dass ich Michigan mehr nach diesem Ort gesendet hat. Als ich zugegeben hat. Die angestellten begrüßen Michigan MIT Demselben freundlichen, Verständnis wollen lächeln, UND ich spürt ein Welli der Erleiderung. Hier muss ich Michigan nicht verstellen. Ich muss Michigan nicht verstecken. Ich dürft einfach nur sein. Ich wurde in den Regalen. Mein Hand stricken Überstoff UND Schnitt. Da ich vor NIE in Betracht gesehen hat. Es gab Camisoles, Weiche Strickjacken, sogar ordentlich gefaltet Rock und Regalen. Doc mein Blick wandert immer wieder zu den BHs. Ich nahm einen in die Hand, der schlicht UND unkompliziert worked. Ich hat einen BH in einer neutralen Farb UND druckt in een mein Brust. Die Texter war angenehm. UND mir word klar, dass es nicht nur der Stoff war, sondern das, was symbolisiert. Erlaubnis, Akzeptanz, das still versprechen, dass ich Michigan selbst angstfreier kunden kann, zumindest in diesem kleinen Winkel der Welt. Als ich in diesem aber nach Hause kam, leg ich den BH nicht einfach in die Schublade.
Ich probiert in Sofer in UND Namir dies Malzeit, in richtig zu Richten UND Spurt. We sich die Trager Ubermean Schultern leg 10. Et was a mere hat, sich verandert. Es war nicht dramatisch. Es war nicht plötzlich. Es war subtle. We ein flustern. Das schon immer Thiel von mir Gusem war. Aber nie gehört Wardens war. It sah mein Spiegelbild UND betrachtet es. Bemerkt, wieder Stoff Michigan formt. Die Sanft Cove. Die Erzalbert. Es war fremd UND Vertraut zugleich. UND ich merkt, das ich Michigan leichter fühlt. Nicht körperlich, sondern emotional. Doch das Gefühl der Geborgenheit, das ich so empfunden hat, were none von einer schleichenden Angst getrubt. Was, when es demand herausfand, was, when ich dies in Thiel von mir nicht für Michigan behalten kann, die Angst nicht mehr lies, aber ein dringlich zu UND Ernert Michigan deren. Das die will außerhalb mein Zimmers Erdeland. Ja sogar grausam sein kann. Ich hat Michigan Versteck die Seat von mir hat ich so lang verborgen. UND der Gedank. SIA gemandum zu sagen, lies Michigan innerlich zusammen zucken. Doch trotz dieser Angst kann ich mir ein Lachel nicht verkneifen. ALS ich den BH an let's mal zurückstruckt. Ein kleiner, aber rebellischer Actor Selbstbesteigung. In den Nachsen taken begann in kleinen Schritten zu experimentieren. Zuers trug ich den BH an a lockeren Aberteilen. Einfach das Gefühl zu spüren, ohne Aufsehen zu erregen. Ich bemerkt, wie sich mein Körper verandert. Wie sich mein Haltung verandert. Das subtle Selbstvertrauen, das AUS der Akzeptanz einer Seite mir erwiches, da ich immer Versteck hat. Ich ersel es niemandem. Ich sag mir nicht einmal selbst, dass dies mehr ALSner ein einfaches Experiment war. Aber innerlich spürt ich, wie et was watches. Ein stills Bewusstsein, dass dies der Beginn einer Ries war. Einer Ries, die Michigan Harrisford und UND auf unvorhersehbar weiswährenden Word. Dan kam die erste Act Bewahrungsprobe. Ich war mit einer Freundin unterwegs, die mir ALS erste gesagt hat. Sicher, UND Verspert plötzlich den seltsamen Drang. Den BH an meinem Hoodie zu tragen, zu sagen, BH auch außerhalb mein Zimmers mitten in Connie. Mein hers rast, ALS ich in Zurchtruck UND sicherstellt. Das richtig sass. Fühlt sich angenehmen. Fast so, ALS word ich ein Kleinste Heimnis in den Alltag einschließen. Der Tag verlief normal. Oberflächlich betrachtet, doch tief in mir schlummert dies still Rebellion. Dies Bestätigung, dass ich mir etwas zurückholt. Bürgung erinnert Michigan deren, dass ich meiner eigenen Identität immer nachher kam, auch wenn es nach niemand sehen kann. In dieser Nacht schrieb ich mein Tage but UND versucht, den wirbelwindige Gefühle einzufangen, den ich nicht aussprechen kann. Aufregung, Angst, Neugier, Erleiderung, alles vermisch sich. UND mir word klar, dass dies Ries mehr war ALSner Kleidung. Jing derum, Michigan selbst zu verstehen, Michigan den stillen Fragen zu stellen, den nenn ich immer AUS dem Weg gegangen war. UND zu mir 10 Mal, erlaub ich mir ein Zukunft vorzustellen, in der ich Michigan nicht verstecken muss, in der ich dies Version von mir selbst von UND ganz nehmen kann, ohne Michigan zu entschuldigen. ALS ich den BH sorgfältig zurück mein Schuble faltit, fluster ich mir wieder ein Mantra zu, das langsam Wirklichkeit word. Sie sagten, sicher. Ich bin sicher, UND tief in mir wusste ich, dass dies erster Anfang war. Die folgenden Tage waren seltsam, ein Mischung AUS Aufregung UND Behagen. Das Gefühl, das Michigan nicht loslies. Das tragende BHs unter meiner Kleidung war zu einem geheimen Ritual geworden, das mir einen leisen Schub in Selbstvertrauen gab, aber auch einen halten Entspannung. Jetterblick in den Spiegel, Berührung von Stoff auf meiner erinnert Michigan in die verborgene Wahrheit, die ich in mein Team mir trug. Ich begann, den Resümen, die mir vorher gangen waren. Das subtle Wiegen meiner Bewegungen, das währende Gefühl meiner Brust selbst an einem lockeren Shirt. Es war, ALS entdeckt ich einen neuen Rhythmus in meinem Körper, ein Sprache, da ich nie gellend, aber immer sprechen wollte. Eins Nachmittags beschloss ich, einen Schritt weiterzugen. Ich hatte online von Frauen jealousien.
Die zu Hause oder in privaten Rahmen often BHs Truden UND MIT verschiedenen Stylen UND Passformen experimentierten. Ich dacht, vielleicht kann ich das auch einfach in der Geborgenheit mein Zimmers tun. Ich breitet ein paar Modell auf dem Bett aus Jeds ein anders Stil, ein ander Texter. Ich war nervoser als erwartet. Es ging nicht direkt Sham. Es ging Vorfried, darum, Grenzen aus Südisten, da ich Michigan NIE Getrau hat zu überschreiten. Ich suck mir eins AUS, schleppt heinen UND at me tief durch. Waren ich die Riemen zurchtruckt. Dan stellt ich Michigan vor den Spiegel UND betrachtet Michigan eingend. Ich selbst, das Spiegelbild war vertraut UND Doc nu. Mein Haltung fühlt sich Anderson, mein Schultern etwas entspanner, mein Brust etwas selbstbewusster. Ich vor MIT den Fingern die Kontra nach, ein sanft, erfurchtig Gest, UND spürt ein seltsames Gefühl von Stolz, vermischt MIT Verletzlichkeit. Es war still, intim, aber es fühlt sich gültigen. Zum ersten Mal begrifflich, dass es hier nicht nur Kleidung. Jing. Es ging Identität. Darum, einen Teil von mir in Zunehmen, denn ich will so lang ignorieren hat. Doch so sehr ich auch lernt, Michigan selbst zu akzeptieren, die Angst war NIE weit entfernt. Ich ertappt Michigan DBI. Wie ich mir verstellt, wie Jaman war Beijing UND Michigan unerwartet, oder schlimmer nach. Draußen sah. Der Gedenk schnürt mir die Kelle, zu UND Lies Main hers Rossen. Ich war immer vorsichtig gewesen. Hat Michigan immer in Grenzen gehalten. Doch nun verschieben sich dies Grenzen. UND ich erkannt. Das Wachstum, echtes Wachstum, oft MIT einem Stick der Angst einherget, MIT der Erinnerung deren, das der Schritt ins Licht Bienstigen sein kann. Einsab ins Vertraut, ich Michigan der Freundinnen, die Michigan sprunglicher Mutig hat. Ich habe nicht alles erzählt. Nur das ich einfangen hat zu experimentieren. Das es, sich beide an voll offergen UND Bienstigen zugleich. Ihr Reaction war sanft, geduldig UND Vollers Übersicht. Last Jahr Zeit, sagten es IE. Du musst nix tun, wofür du noch nicht bereit bist. Hör einfach auf dein Bauchgefühl. Dies schlicht bestätigen betet mir mehr, als ich beschreiben kann. Zum ersten Mal war ich MIT dieser Erfahrung nicht alien. Der war Jaman, der Michigan Verstand Jaman, der mir Mutmat. Ich begann, zu Hause etwas mutiger, zu experimentieren. Ich probiert verschiedene Farben, verschiedene Schnitt UND Trug, sogar Oberteil übereinander, wie ich es mir vor NIE hat verstellen können. Jeds Mal spür ich einen kleinen Funken Freude, ein still Rebellion gegen die Version von mir, die ich immer versteckt hat. Ich bemerkt subtle Veränderungen in meiner Körperhaltung, in meiner Art, Michigan zu bewegen. Mein Jessen hatten ein neues Samtit. Ein Samt selbst bewusstsein. Das ich fremd UND trossig zugleich anfällt. Doch selbst in diesen inneren Erfolgen schwet, die Außenwelt über mir. Ich multi mir Szenarien AUS. Freund, die war Bakeman Family, der etwas anderes auffällt. Jeds Mal sagt sich ein Angstgefühl in meinem Megan Zusman. Doch je mehr ich es versucht, desto mehr kann ich, dass dies Angst unbegründet wären. Ein Stoppsignal. Es war ein Zeichen, dass ich Grenzen überschritt, berischer kundit, da ich über AUS Angst nicht betreten hat. UND Genwo und dieser Spannung spür ich die erst in Sieken von Mut. Die Leis Gewissheit, dass ich das Recht hat zu existieren, waren ich Michigan selbst entdeckt. Dann kam eine unerwartete Herausforderung. Eines Morgens, als ich Michigan für die Arbeit fertig macht, hast ich einen Blick auf mein Spiegelbild im Flurspiegel. Ich trug nicht nur einen BH an meinem Shirt. Ich ruckte in Zurich. Bewegt Michigan was UND bemerkt, wir mein Silhouette während UND in diesem Moment überkam Michigan ein Welly der Panik. Was, when Michigan Jaman sah, was, when Michigan Jaman veriteilt, ich start, mein hers ras, UND start mein Spiegelbilden, als kann ich mir ein Antwort geben. Doch, dann word mir etwas klar. Die Angst muss Michigan nicht beherrschen. Ich kann SIE fühlen. SIE anerkennen UND trotzdem weitermatchen. Ich retit mein Schultern. Strich mein Shirt glatt UND fluster mir selbst zu. Fast wie ein Mantra.
Ich darf ich selbst sein. Die wir fühlten sich fremd. Schwer UND Doc befrienden. Zum ersten Mal sah ich die Möglichkeit. Verstecken zu leben. UND sei es auch nur in kleinen Dingen. Es ging nicht Rebellion oder Trotz. Es ging Selbstachtung. Darum, den Thiel von mir zu ehren, den ich immer zum Schweigen gebracht hat. In diesem Abend saß ich still in meinem Zimmer. UND deckt über die Vergängen Wochen nach. Der BH in meiner Schublade war mehr ALSner EIN Kleidungsstück geworden. War EIN-Symbol. EIN Zeichen von mit UND Selbstfinding. Ich fuhr MIT den Fingern in seiner Oberfläche, entlang UND Erinnert Michigan in das erste Mal. ALS ich in Getchigen hat, und den Nervenkitzel. Die Angst, die Begeisterung. UND mir Word klar, das dies Ries Nachlang nicht zu Ende war. Es Word momenti des Zweifels geben. Momenti der Angst momenti. In denen die wel zu schwer oder zu kritisch erschien. Aber es Word auch momenti stiller Freude geben momenti. In denen ich Michigan endlich klar sein kann momenti. In denen ich onsham atmen kann. ALS ich den BH Zurich und die Schublade faltit. Schelt ich samt. Das Spiegelbild angstig Michigan nicht mehr. Es war ich in einer Form. Die ich nach immer zu verstehen lernt. Die ich nach immer an Zunimen lernt. UND zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, die schwell zu etwas Wichtigem, etwas Echtem, etwas eigenem Überschütten zu haben. ALS ich das erste Mal darüber nachgedacht. Den BH außerhalb mein Zimmers in einer Umgebung zu tragen. Wie es jemand bemerken kann. Für die Sichen, ALS obi mein Hör sich bemut es wollt mir formlich AUS der Bruce Springen. Ich redit mir EIN. Es einer EIN Kaiser Spazergang, ein Einfake Besorgung. Nix Dramatisches. Doc schon de Gedank. MIT dies stillen, persönlichen Wahrheit nach draußen zu gehen. War Beanstigen. Mein Handfleisch war Schweißnis. Mein Kopf rattet MIT allen möglichen Szenarien von Veritelung oder Spot. UND Doc, unter der Angst, flackert etwas anderes auf. Ein Kuhnugier, das Bedürfnis, Dyson nu entdeckten Thiel von mir, in der Welt Gensites meiner Mauern zu erproben. Ich sag Michigan in diesem Morgen langsam in UND Walt sorgfältig Mareri Schichtenkleidung. Sah das der BH an meinem Shirt ein Geheimnis blieb. Das Nurich Candy. G Bugung war bewusst. G Corrector EIN Ritual. ALS ich war dem Spiegelstand. Tapped ich Michigan beim Sagern. Mein Spiegelbild Spiegelbesorgnis UND Vorford weiter. Die Auswelt erschien mir für UND unermesslich. Aber es gab kein Zurich mehr. Nicht jetzt. Nicht nach allem. Was ich am stillen über Michigan selbst herausgefunden hat. Der Weg zum Leben war. Nerven aufreibend. Jetter fluktig Blick fühlt sich verstarten. G Bugung eins fremden Word von meinem ängstlichen Verstand Genuessens beobachtet. Ich erinnert Michigan daran. Das Namen an mein Kleidung sein kann. Das da ist mein Geheimnis, mein Still Rebellion. UND Doc lag EIN seltsamer Reis daran. Es MIT mir zu tragen, zu wissen, dass ein Thiel von mir ungenier existiert. Selbst wenn für Andir unsichtbar war. Ich bemerkt die subtle Veranderung in meinem Gang. Die like Veranderung meiner Haltung. Die Leichtigkeit. Die AUS der inneren Anerkennung meiner selbst Irrwiches. Am Leiden fühlt sich die Luft anders en ALS silver. Es herrscht Registreben. Überall bewegen sich Menschen zielstrebig. Und die kleine Veranderung zu bemerken. Die ich an meinem Shirt verbarg. Ich schlender durch die Gange. Mein Gedanken halb auf das Einkaufen. Halb auf die fein Warnung meins eigenen Körpers gerichtet. Mir Word klar, das tragen BHs. Selbst heimlich. Mehr verandert ALS ner mein Körperliches befinden. Es verandert mein Selbstwahrnehmung. Ich war nicht länger jemand. Der sich hinter Schichten von Angst versteckt. Ich war jemand, der Grenzen auslotet. Identität erforsch UND mut lernt. ALS ich nach Hause kam. War die Erleiderung aber waltegend. Ich hat die Außenwelt überstanden. Mein Geheimnis sicher bei mir getchigen. UND es war berostgend. Doc die Erfahrung mat mir auch die Zerbrechlichkeit von Sicherheit. Das heikel Gleitschwitz zwischen Offenheit UND Verbergen, Duttlicher. Ich saß auf meinem Bett. Den BH nacken. Ich sag it was an meinem Shirt her very UND spurt. Wie sich die Entspannung in meinen Schultern langsam lost.
Es war ein seltsame Mischung aus Stolz und anhaltender Angst. Aber beide war real und wichtig. In den folgenden Wochen experimentiert ich zu Hause mutiger. Ich probier verschiedene Style aus. Experimentiert mit Legenlux und began. Farben und Stoff zu erkunden. Die Nickner Comfort. Sondern auch ein tiefes Gefühl von Identität widerspiegelten. Jeds Mal bemerkt ich subtle Veränderungen. Nickner in meinen Bugungen und meiner Körperhaltung. Sondern auch in meinen Gedanken. Im Umgang mit Angst und in der Art, wie ich mir klein Momente der Freude erlaubt. Äußerlich war die Veränderung nicht dramatisch, innerlich aber tiefgreifend. Ich lernt, mir selbst zu vertrauen, mein eigenen Wunsch zu respektieren und einen Teil von mir zu ehren, der zu lang zum Schweigen gebracht worden war. Doch wachstum. So lern ich, brachte mir auch Momente der Entspannung in mit sich. Eins Nachmittags kam meine Schwester unerwartet nach Hause, waren ich in meinem Zimmer einen neuen BH zurechtsucht. Mein Herr setzt einen Schlag aus ich Start hin, und die Hergerissen zwischen Panik und dem seltsamen Wunsch. So gesen zu werden, wie ich war. Sie klappten in die Tür, und mein Stimme zittert, als ich rief. Nur ein Minute. Schnell sag ich mir einen Pullover über. Ich versteck meinen BH, so gut es ging. Nach dem SI gegangen waren. Saß ich MIT klopfendem Herzen auf meinem, bet und ihr Kant was Wichtiges. Angst war kein Zeichen zum Auftreten. Sie bedeutet, dass ich Grenzen überschritt. Dass ich Michigan im heiklen Spannungsfeld zwischen privater Wahrheit und die öffentlicher Wahrnehmung bewegt. Der Moment war Beansigen gewesen. Ja, aber hat Michigan auch daran erinnert, dass Selbstakzeptanz ein Prozess ist, der Geduld, mut und die Wiederholung erfordert. In der stillmean Zimmers in diesem Abend erlaubt ich mir, darüber nachzudenken, wie weit ich schon gekommen war. Der BH in meiner Schublade war mehr ALSner EIN Kleidungsstück geworden. War EIN-Symbol für Mut, für Selbsterforschung, für die Erlaubnis, auf ein Weise zu existieren, da ich eins für unmöglich gehalten hat. Ich fuhr sanft mit den Fingern über sein Kontur und die erinnert Michigan in das erste Mal, als ich Getchigen hat, und das still kribbeln, die sanft beste Tigung. Mir word klar, dass es auf diese Riesnick darum ging, die will zu schockieren oder urgent det was zu beweisen. Es ging darum, Michigan selbst zu verstehen. Einer Version von mir nach Hause kommen, nachdem ich Michigan immer gesehen hat. Und die als ich es Zurich in mein Schublade faltit, fluster ich mir leis ein besprechen zu. Ich lern. Ich bin in Sicherheit. Ich darf say ich selbst. Die wird fulten sich schwer und die like zugleichen. Ein leises Mantra, das Michigan durch Angst und die Aufregung trug. Die Außenwelt blieb unberechenbar, weil potenziell Erdel und die Missverständnis. Doch in meinem Zimmer, in den Rahmen, die ich erkunden kann, hatte ich etwas Kostbares gefunden. Einen Ort, in dem ich wachsen, experimentieren und die mir selbst begegnen kann. Ehrlich gesagt, war es erster Anfang. Der BH, die Kleidung, die Gemen Ritual, all das waren Schritt. Ich was nicht, wie weit ich gehen word, oder wie die wat reageren word, wenn ich dies Seiten von mir preisben word. Aber eins was ich gern sicher, ich kann nicht Zurich. Die Reis hat begonnen. Und ich ging as vorsichtig, offergen und transformieren Schritt für Schritt. Die folgenden Wochen fühlten sich wie ein heikler Balanceit, wie ein Drahtseilag zwischen dem. Was ich immer gewesen war, und dem, was ich gerät zu entdecken begann. Den BH zu tragen, mit kleinen Kleidungsstücken zu experimentieren, die dies verborgen sieht, von mir widerspiegelten. Word zu einem stillen Ritual, auf das ich Michigan in der Abgeschiedenheit meines Zimmers fruit. Aber es. Word auch zu einer Linz, durch die ich begann, Michigan selbst zu sehen anders sein, Michigan anders fühlen, Michigan anders bewegen. Jeden Tag watches in mir ein Gefühl von Identität, das zerbeklich und die Berauschen zugleich war. Eins Morgens sah ich mein Spiegelbild im Flurspiegel. Als ich mir ein Shirt über den BH sag. Das Licht fiel samt auf mein Gesicht und die Hab, zudge herweer. Den nenn ich will beachtung Geschichten cat. Ich hielt in, fast erschrocken, denn die Person, die Michigan anblickt, worked fremd und die Doc ganz ich.
Mir vielen die subtlen Veranderungen in meiner Haltung auf, die kleinen Bugungen, die sich währender hatten, seit ich die Seite mir entdeckt hat. Ein stiller Stolz lag in meiner Haltung, ein Samtied in meinem Ausdruck, die mir Gerlang gefällt hat. Plötzlich wurde mir klar, dass es hier nicht nur Kleidung ging. Es ging die Rückeroberung meines Selbst darum, einen Teil von mir zu würdigen, den ich ignoriert hat. An diesem Tag beschloss ich, zu Hause MIT sichtbaren Veranderungen zu experimentieren. Ich kombiniert ein Figurbetons top MIT einer Weichen Strickjack die trug die Kleidung so, dass es sich natürlich entfällt mir gleichzeitig erlaubt, die Kontren meiner neuen Figur zu erkunden. Anfangs nahm ich die Empfindung übermäßig wahr, das sanft in meiner Brust durch den BH, die subtle Veranderungen wie Kleidung saß, wie sich Hand anders bewegten, wenn ich SIE nicht mehr versteckt. Die Erfahrung war gleichermaßen berauschend die Verwirrend. Ich spürte eine seltsame Dualität, Verletzlichkeit die Selbstvertrauen existierte in einer unruhigen Harmonie nebeneinander. Dann kam ein unerwarteter Moment. Ich blätterte durch alte Fotos auf meinem Handy. Bilder von mir AUS vergangenen Jahren. Mir word bewusst, wie sorgfältig ich eine Fassade aufgebaut hat. Mein Kleidung war locker, mein Gesichtsausdruck neutral, mein Haltung abweisend. Ich kann die Angst, gessen zu werden, in jedem Bilder kennen. In diesem Augenblick begriff ich die Tragweite dessen, was ich tat. Dies Ries war nicht oberflächlich. Es war eine Konfrontation, MIT Jarlanger Selbstverleugnung. Einen BH tragen, MIT Kleidung experimentieren, incorporieren nehmen. Es war ein Statement. Ein still Revolution, die vielleicht niemand außer mir bemerken wird. Die emotionell wuk dieser Erkenntnis beglietet Michigan Tagelang. Ich schrieb mehr den Tagebutch, die Veranderungen festhalten, die ich sonst nicht in Wort fassen kann. Ich schrieb über die Angst, den Nervenkitzel, die heimlich Freude den stillen Stolz. Ich schrieb über die Verletzlichkeit, die damit Einherging. Ich talkte die Teil von mir, bracht den mit auf, in allen Schauen verborgenen also ben. Das Schreiben war wie klein Wegmarkerungen, die Michigan deren Ernerten, das Jetter Schritzalt, Eagle wie verborgener war. Dan kam der erste Workleich Durchbruch. Ich beschloss, in Café zu gehen, trug den BH an meiner Kleidung. Etwas, das ich mir zur Nerve stellen kann. Mein Hers rast, ich durch die Tertrat, mein Körper en Jespen vor Erwertung Angst. Die Bewegung fühlt sich intensiveren, jetter Blick von Fremden in meiner ängstlichen Fantasie. Doc, ich Michigan MIT meinem Coffee hinsetzt. Geske etwas bemerkenswerts. Ich bege Michigan zu entspannen. Ich spürt, wieder stoffte BHs samt auf meiner Brustlag. Die still Bestätigung, die mir gab. Mir word klar, dass ich diese Identität in die will tragen kann, auch wenn SIE verborgen war. Ich brauch niemanden, der SIE mir Bestetheit. Ich Bestetheit sei mir selbst, still beharrlich. MIT jedem Hirschlag. Dies Erfahrung während Michigan ich begen zu verstehen, das mit nicht die Abwesenheit von Angst ist. Ging trotz allem voran. Den BH außerhalb mein Zimmer zu tragen, selbst wenn diskret war. War ich erklärt mir selbst, dass ich so existieren dürft, wie ich es lang verlegen hat. In diesem Abend kürte ich MIT einem Gefühl stillen Triumphs nach Hause zurück. Einem Triumph, der nicht aufdringlich ist, sondern ein warmes Gefühl in mir auslässt. Es war der Bueys, das Wachstum nicht laut sein muss, bedutzem zu sein. In den folgenden Wochen experimentiert ich zu Hause offener. Ich kombiniert verschiedene BHs MIT Legenlux, probiert Weiche Cardigans AUS BO Baktit. Wie sich mein Spiegelbild parallel zu meinem Inneren bewusstsein währender. Es gab klein Ampasungen, subtle Experiment, Momenti, in denen ich Michigan beim Latschen im Spiegel ertappt Kant, dass ich Michigan nicht länger wallig vor mir selbst versteckt. Der BH, ein Symbol gegafte Nugier, war zu einem Eckpfeiler der Selbstakzeptanz geworden. Jeden Tag fühlt ich Michigan ein bisschen starker, ein bisschen mutiger, ein bisschen sicherer, das der Weg,
Den ich Jing. Real UND not wendig war. UND Doc Gab es immer noch many des Zweifels. Itcher tapped Michigan Dabii. Wie ich mir erdil ausmalt. Scenarian. In den Michigan Jaman saying oder Kritiser and Connie. Aber MIT Jedem Tag Verloren dies Angst and mocked. Ich learnt. Das Sicherheit nicht nur korporalisch Privatsphäre bedeutet. Es Jing darum. Einen inneren Raum zu kultivieren ein Ort. En dem ich ehrlich zu mir selbst sein kann. Wo Angst die beste Tigung neben der besten Kanten. Wo Verletzlichkeit zu stark word. En diesem Abend. ALS ich den BH Zurgen die Schublade legt. Betrachtet ich mein Spiegelbild ein let's mal vor dem Schläfenchen. De war ein Stillruhe. Ein anerkennende Wedges. Den ich bereits gegangen war. Ich flustert mir zu. Du darfst du sein. Du bist sicher. Du bist echt. UND in diesem Flustern spürt ich die tief Bedeutung der Veranderung. Sie war noch nicht abgeschlossen. Bei weitem nicht. Aber es hat begonnen. UND das genigt. Die folgenden Tage fühlten sich ruhiger. UND docker fulteren. ALS hat sich die Welt of Michigan hierum ein wenig ausgehen. Ohne sich selbst zu verandern. Der BH in meiner Schublade war mehr ALS nur Stoff geworden. War ein stiller Anker, eine Erinnerung deren, dass ich Michigan selbst achten kann. Selbst in einer Welt, die Michigan vielleicht nicht immer verstand. Ich bewegt Michigan anders. Sprach anders MIT mir selbst, dass sogar anders über die kleinen Details means Corpus nach. Ich learnt, ohne Tilwar Zunemann, ohne Entschuldigung wird sich schätzen. Eins Morgenstrom sonnenlich durch mein Fenster UND fast die Falten eins neuen, weichen Oberteils, das ich über mein Kleidung gesehen hat. Ich blieb vor dem Spiegel stehen, betrachtet Michigan eingen UND spurt ein Wellivon gefallen, da ich nicht benennen kann. Es war nicht direkt Freude. UND auch kein Erleiderung. Es war Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass die Person, die Michigan im Spiegel on start, immer existiert hat, immer de Gilsen war UND still darauf geworden hat, Wargenamen zu werden, vorsichtig retit ist die Träger, spurt die Vertraut Jummermangda. Stoffs UND Begriff, das Michigan Jetter Tag de Experimenterens, Jetter Moment der Nugger UND Angst higher geführt hat. Ich beschloss, Michigan nach einmal selbst herauszufinden. Nicht für urgent Gemanden, nicht für beste Tigung, sondern für das Gefühl der Freiheit, das ich mir erarbeitet hat. Ich ging spaceren, den BHen, Mareri Oberteil übernannte UND ein bequem Jack. Ich trug mein still Wahrheit MIT mir. Jetter Schritt fühlt sich bedeutungsvollen. Jetter Temzug erinnert Michigan deren. Das ich mir auf mein Weissminen Platz in der Welt erobert. Ich bemerkt, wie sich mein Haltung ganz natelig verandert, wie mein Selbstvertrauen nicht lot, sondern bestandig war, einständig, unerschwellig Kraft, die MIT Jedem Schritt watches. ALS ich in den Menschen auf der Straße vor Beijing, war mir etwas tiefgreifend bewusst. Ich muss Michigan nicht erklären. Ich brauch Wedger Erlaubnis nach Zustimmen. Der Mut, den ich mir Muzzlemangina hat, war privat. Es war etwas inners, strahlt aber auf subtle Weiss nach außen. Ich fühlt Michigan leichter, stabiler, mehr im Einklang MIT dem, was ich gerät entdeckt. Die Angst war nicht ganz verschwunden. Das Wort, aber es hat sich gewandelt. Sie war zu einem Kompass geworden, einem Zeichen, das ich Michigan auf unbekanntes Terrain begab. UND das war in Ordnung. Zu Haus angekommen, dat ich darüber nach, wie weit ich gekommen war. Warum tense gab den Moment in der Umkleidkabine bis zu diesem Stillen, bewussten Akt, Michigan offen in der Welt zu sehen, hat Jetter Schritt geriegt. Ich forsamt MIT den Fingern über den BHU und die erinnert Michigan in die Nervos Aufregung, die Sitten in Hand, die heimlich Freude meiner ersten Erfahrungen. Mir word klar, dass es bei dieser Transformation nicht darum ging, dass es German und deres bemerkt. Es ging darum, die Verantwortung für meinen Körper, mein Gefühl und meine Identität auf ein Weiß zu übernehmen, die ich lang verlegt hat. In diesem Abend saß ich MIT meinem Tagebutch in der Hand auf meinem Bett UND schrieb nicht über Angst oder Geheimnis, sondern über Anerkennung UND Akzeptanz. Ich schrieb über den Mut, der zum Experimenter notig war,
Über die momenti stillen Triumphs. Über die Augenblick entfaltung ein selbst, das geduldig darauf geworden hat. Von mir bemerkt zu werden. Ich erlaubt mir, über das zu lächeln. Das Spiegelbild. Ein lächeln voller Dankbarkeit für die Reis. Die gewonnenen Erkenntnis und die stillen Siege auf dem Weg. Und die Dan. Zum ersten Mal. Fühlt ich Michigan in dieser Wahrheit vollkommen angekommen. Trug einen BH. Experimenter MIT Kleidung. Erforscht meine Identität. Es war nicht nur ein Hobby oder ein Neugier. Es war ein Bestätigung. Ein Erklärung in Michigan selbst, dass ich ganz und die gar existieren kann. Ehrlich und die Michigan zu verstecken. Es ging Sicherheit, ja, aber auch Freiheit. Die Freiheit, Michigan selbst so anzunehmen, wie ich wirklich bin. Sorgsam legt ich den BH Zurich in die Schublade, nicht als Geheimnis, das ich verbergen muss. Sondern als Symbol für alles, was ich gellant und die Erle hat. Lies flustert ich mir zu. Ich bin sicher. Ich darf ich selbst sein. Ich bin echt. Die wird fulten sich engültigen, wie ein stills versprechen, dass ich bei jedem Schritt, jeder Biegung, jeder Entscheidung MIT mir tragen word. Als ich in diesem Abend ein let's Mal vor dem Spiegel stand, empfand ich einen sanften Stolz. Der ganz und die gar mein eigener war. Das Spiegelbild, das Michigan on Start, war mir nicht länger fremd oder unjunt. Ich war komplex, sich entwickelnd, neugierig und die vollkommen akzeptiert. Und die in dies stiller Konich. Das die Reis war noch nicht vorbei. Aber ich hat die schwierigsten und die wichtigsten Schritt getten. Ich hat meine Identität auf ein Weiß angenommen. Da ich an für möglich gehalten hat. Und die dies Wahrheit genigt. Danke für Zuschauen. Bitte abonniert unseren Kanal.